call a burette. Hii hapa ndio tunaita burette. This is a retort stand. Hii hapa tunaita retort stand. This is a filter funnel. Hili hapa tunaita chujio. This is a small beaker. Hii hapa tunaita bika ndogo. This is distilled water. Haya hapa ni maji masafi. This is among the chemicals which we are going to use. Hii hapa ni moja ya kemikali ambazo tunaenda kuzitumia. And this is the indicator. Lakini pia hicho ni kiashiria. This is a pipette. Lakini pia hii hapa inaitwa pipette. This is a conical flask. Hii hapa inaitwa conical flask. Okay. And this is what we call a dropper. Na hiyo tunaita dropper. Now beginning our experiment, Kwa kwanza jaribio letu, we have to pipette the base. Tunahitaji kuweza kuweka bezi. We pipette the base as they are doing this too. Tunatoa bezi kutoka kwenye bika kuweka katika pipe. While pipetting you have to be careful. Ukiwa unanyonya bezi kutoka kwenye bika unatakiwa kuwa makini sana. You may leak it and it is dangerous. Unaweza ukawa umeweka mdomoni kwa sababu after they have pipetted they will pour inside the conical flask. Baada ya kuwa amenyonya bezi kutoka katika bika na kuweka katika conical flask. As you have seen the way they are doing. Kama mnavyoona wanavyofanya. Yes, that is how we do. Hivyo ndio tunavyofanya. And that is how we do also at our schools. Na hivyo pia tunavyofanya katika shule yetu. As you have seen, the base inside is colorless. Kama mlivyoona base yenyewe haina rangi yoyote. As they are showing you. Kama wanavyoonyesha. Now we are going to put the indicator. Kwa sasa tunaenda kuweka kiashiria katika base. You put only a single drop of the indicator. Unatakiwa kuweka tone moja tu katika conical flask. Yes, they are going to put inside the base. Kama mnavyoona wameweka ndani ya conical flask. As you have seen, the color has changed. Kama mnavyoona rangi imebadilika. From colorless to pink. Kutoka kutokuwa na rangi hadi kufikia kwa rangi ya pink. Next? Nini kinachoenda kufuatia? Just look what is going on. Naomba muangalie kwa makini sana nini ambacho kinafuatia. They are going to put the acid inside the burette. Tunaenda kuweka acid ndani ya burette as they are doing. Kama wanavyoweka. While putting the acid, while putting the acid, kama mnavyoona wanavyoweka acid, you should make sure that the burette is closed. Unatakiwa kuwa makini burette ikiwa imefungwa. As you have seen here, we did not close, so the liquid went out. Kama mlivyoona hapa tumeshindwa kufunga kwa sababu now we want to titrate our liquid. Kwa sasa tunahitaji kuititrate liquid yetu. Now they will have to open. Kwa sasa watatakiwa kufungua burette so that we can titrate, ili tuweze kutitrate base hiyo. As you have seen, kama mlivyoona, yes, the color has changed again. Rangi imebadilika tena from pink to colorless. Kutoka katika rangi ya pinki kwenda this is what we call the titration. Na hii ndio tunayoita titration. But what do I mean when I say titration? Nini ninamaanisha ninapoongelea neno titration? When I say titration, I mean the reaction between base and acid to form salt and water. Ninaposema titration ninamaanisha ni reaction iliyoko katika base na acid kwenda kupatikana kwa maji na chumvi. And what is the importance of this titration reaction? Na nini umuhimu wa titration reaction? We do apply this titration reaction even in our homes. Tunaitumia hii titration reaction hata katika majumba yetu. But because we don't know, lakini kwa sababu hatujui na hatuwezi tukaelewa nini ambacho tunakifanya. We apply this titration reaction in treatment of the soil. Tunaitumia hii titration reaction katika kutibu udongo. As you know, our crops do grow well on the neutral soil. Kama mnavyofahamu mazao yetu yanatakiwa kukua katika udongo ulio mzuri. When I say the neutral soil, I mean the soil whose pH is close to 7. Kama ninavyosema udongo ulio mzuri inamaanisha ni udongo ambao pH yake inaelekea katika 7. So when the soil is acidic, kwa hiyo kama udongo uko katika acid, as our parents you normally do, kama sisi ambavyo tunafanya, you carry the ashes and take them to your farm. Unatakiwa kuchukua majivu na kuyaweka katika shamba lako. Ashes are natural alkaline substances. Majivu ni acid ya asili. So when we put them on our farms,
Kwa hiyo tunapochukua majivu na kuweka katika mashamba yetu, we perform the titration reaction without knowing. Tunafanya titration reaction bila kufahamu. Also, we apply this titration reaction in treatment of insect bites and stings. Pia tunaitumia titration reaction hii katika ming'ato ya wadudu. Some poisonous insects such as bees and ants. Baadhi ya wadudu ambao wana sumu kama vile nyuki na siafu, they inject acidic liquid inside our bodies. Wanaweka sumu katika miili yetu. But how do we treat them? Lakini ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukatibu sumu hii? We treat them by using the natural alkaline substances such as cucumber and avocados. Tunapokuwa tukitaka kutibu sumu hii iliyoko katika miili yetu, sisi tunatumia natural base kama vile matango na maparachichi. How to do it? Tunatumia kwa jinsi gani? You cut a small piece of avocado or cucumber. Unakata kipisi kidogo tu cha parachichi au tango. Then you rub to the affected area. Na pia unaweza kupaka katika eneo lililoweza kuathirika. By doing so, tunapokuwa tukifanya hivyo, you will be treating the acid injected inside your body. Tunakuwa tukiweza kuiondoa acid iliyoko katika mwili yetu. And by so doing, na tunapokuwa tukifanya hivyo, you are performing the titration reaction. Tunakuwa tunafanya titration reaction bila kufahamu. Also, we apply the titration reaction in relieving of indigestion. Pia tunaitumia titration reaction hii katika mmeng'enyo mbaya wa chakula. When I say indigestion, ninapoongelea kuhusu mmeng'enyo mbaya wa chakula, I mean the pain in the stomach experienced due to difficulty in food digestion. Ni matokeo mabaya yanayopatikana kutokana na mmeng'enyo mbaya wa chakula. This is also due to excess amount of hydrochloric acid in the stomach. Hii inatokana kuwepo kwa wingi wa hydrochloric acid katika tumbo. But how do we treat it? Lakini ni jinsi gani tunaweza tukatibu hii? We treat it by using magnesium tablets or liquids. Tunaweza tukatibu kwa kutumia magnesium tablets au liquid. Also, we treat it naturally by using the ashes. Pia tunaweza tukaitibu kiasili zaidi kwa kutumia majivu. That's why when you feel that you have heartburn, ni pale tu unapohisi kiungulia, you lick the ashes. Unalamba majivu. We find ourselves performing the titration reaction without knowing. Tunajikuta sisi wenyewe tunaweza kuitumia titration reaction bila kufahamu. But not only this, lakini si hivyo tu, we still learn more. Bado tunaendelea kujifunza zaidi through this titration reaction. Kuhusu hii titration reaction. Now may I welcome the pastor. Naweza nikamkaribisha pastor to show us the integration between faith and learning. Ili aweze kutuonyesha kuhusianisha juu ya jaribio tulilofanya na mambo ya kiroho. Welcome pastor. Pastor, karibu sana. The Lord is good. Bwana ni mwema. I want to hear your voice. Ninahitaji kusikia sauti zenu. The Lord is good. Bwana ni mwema. Wakati wote. Okay, I'm going to integrate faith and learning. Naenda kuhusianisha juu ya jaribio tulilofanya na mambo ya kiroho. In the beginning, hapo mwanzo, during the week of creation, katika wiki ya uumbaji, God created the earth. Mungu aliweza kuiumba dunia. And on the sixth day, God created a pure man without sin. Lakini siku ya sita Mungu aliweza kumuumba mwanadamu msafi asiyekuwa na dhambi. As you see this base. Kama mnavyoona hiyo base. But after the fall of Satan on the earth, lakini baada tu ya shetani kuwa ameingia katika dunia hii, the Satan came and raised a man. Shetani alikuja na kuweza kumdanganya mwanadamu to commit sin. Na kuweza kutenda dhambi. As you see this base. Kama mnavyoona hii base. The book of Genesis 3 verse 1. Hii inapatikana katika kitabu cha Mwanzo 3 fungu la kwanza na kuendelea. But as we know that our God is a God of forgiveness. Kama tunavyofahamu Mungu wetu ni Mungu mwenye kusamehe. And because he loved the world, na kwa sababu anaipenda sana dunia, he sent his beloved son Jesus Christ to die on the cross. Akaamua kumtuma mwana wake wa pekee ili aweze kutuokoa sisi. And through the blood of Jesus, na the cross, kutokana na damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, as we are clean, how do you say? Sisi kwa sasa tu wasafi tena, mnasemaje? And I believe to this camp meeting, pia ninaamini katika kambi hili, we was having the baptism. Nahisi kuna watu wamebatizwa.
And because they know that you have gone against the 10 commandments of God, na kwa sababu walijua kwamba wameenda kinyume na amri 10 za Mungu, they become baptized to clean their impurities. na wakaamua kujisafisha wao kama wao kwa kutumia damu ya Yesu Kristo ili wawe safi. And for us, Na kwa sisi tuliopo hapa, I know that there are some people who have baptized for a long time ago. nafahamu kuna watu ambao tumekwisha kubatizwa muda uliopita. But I know we have committing sin a lot. Lakini nafahamu ni dhambi nyingi sana tumezitenda. We have to submit all our burdens, our luggage to Jesus, Tunatakiwa kukusanya shida zetu zote na mizigo yetu yote kwa Yesu Kristo, so that he will make us clean. ili Yesu Kristo aweze kutufanya sisi kuwa wasafi tena. Just be careful the day when Jesus comes. Tunatakiwa kuwa makini kwa sababu Yesu Kristo atakapokuja, Which side you will be? ni upande gani To utakapokuwa? those people who are impure or to those people who are pure? Je, utakuwa katika kwa watu wa upande walio wachafu kiroho au utakuwa upande wa watu walio wasafi kiroho? But I believe that Lakini ninaamini ya kwamba to this evening, every of you, jioni hii kila mmoja wetu you are asking forgiveness from your God, mnahitaji kuomba msamaha kutoka kwa Mungu wetu, so that your God can clean you our impurities. ili kwamba Mungu aweze kutusafisha sisi tulio wachafu kiroho. On the second coming of Jesus, Ili Yesu atakapokuja mara ya pili, you will go with him to the heaven. How to say? tutaweza kwenda naye mbinguni. Unasemaje? The Lord bless. Na Mungu aweze kuwabariki. The Lord is good. Bwana ni mwema Enjoy the time. na wakati wote. Okay, I do thanks to Almighty Father for giving us this opportunity to stand before you. Ninapenda kumshukuru Mungu kwa kutupatia sisi muda huu wa kuweza kusimama mbele yenu. Okay, I do thanks you all to hire your time and everything so that we can present you this program. Pia napenda kuwashukuru hata nyinyi kuchukua muda wenu kuweza kutusikiliza sisi kitu tulichokionyesha mbele yenu. So we are to the end of this program, but I want to introduce those who have participated to you. Tuko mwisho wa jaribio hili, lakini ninahitaji kuwatambulisha walioweza kutoa programu hii mbele yenu. By starting with my lady here, she is called Dr. Kilogi. Kwa kuanza na dada yake mpendwa pale anaitwa Tabibu Kilogi. Also followed my beloved sister, she is called Dr. Ruaga Wanjala. Pia anayefuata pale anaitwa Tabibu Wanjala. Okay, followed by Dr. Mtalika Hitra. Pia anayefuata hapa ni kijana wetu anaitwa Daktari Mtalika Hitra. Okay, there is our brother there. He's called the pastor. Tuna kaka yetu pale anaitwa pastor, mchungaji. Kiduma Masele. Mchungaji Kiduma Masele. Also, the one who is just interpreting, she is called Madam Kefrin Chambalo. Lakini kwa huyu anayeongea Kiswahili hapa, yeye anaitwa Miss Kefrin Chambalo. Also, my name is lakini tena kwa jina lake yeye, I'm Dr. Ndaki. Yeye anaitwa Tabibu Ndaki Abdawa Athman. Okay, we do thanks you for this time. I would like you to listen to the following who are just going to give you something. Kwa muda huu tunapenda kuwashukuru sana, ila ninahitaji muweze kuwasikiliza wenzangu. Kuna kitu hapa wataenda kukisema. Okay, may the Lord bless you. Mungu awabariki sana. Hello. God is good. Bwana ni mwema And all the time. na wakati wote. We just want to thank God for this opportunity, the pleasure to be here in front of you today. Tunamshukuru Mungu kwa nafasi na kibali alichoweza kutupatia kuwepo katika siku ya leo. And we give our utmost gratitude and thanks to God and also the people who are here. Pia tunapenda tena kumshukuru Mungu na nyinyi kwenu wote mlioweza kufika hapa. It's such a wonderful place, good fresh air. I hear the lake is just behind that side. Kiukweli eneo linapendeza sana na linashangaza, inapendeza kuwaona. And the people are very friendly. Kuna watu ambao ni wakarimu sijapata kuona. So thank you so much. Ninawashukuru vya kutosha. But before we go on, I would like to introduce ourselves. My fellow here is called
pastor to be and doctor to be Joshua Alexander Maro. Anasema ya kwamba kabla tujiendelea mbele sana anataka tujitambulishe. Anasema kwamba mimi hapa ninayeongea sasa ninaitwa mchungaji mtarajiwa na daktari Joshua Alexander Maro. And he's a Form 4 student about to have his examinations and graduate. Na pia ni kijana ambaye anaenda kuhitimu masomo yake ya kidato cha 4 hivi karibuni. So please, all your prayers for him and his fellow friends. Anaomba kwamba nyinyi wote muweze kumwombea ili aweze kufaulu vizuri. And my name is Ruth Mgalula. Pia jina lake anaitwa Ruthi Mgalula. And A-level student Form 6. Ni binti wa kidato cha 6. And we just thank God for the level that we both have reached and everyone else. Pia tunamshukuru Mungu kwa nafasi zote tulizoweza kupita. But if it was not for Bupandagila Secondary School and God, I don't think we'll be here standing here talking to you people. Anasema kwamba kama isingekuwa shule ya Bupandagila na Mungu mwenyewe, yawezekana tusingesimama hapo kuongea siku ya leo. But he made it possible for us to go to this school to learn a lot, and we just thank God. Lakini ametuwezesha kuweza kusimama na kuongea kwa nguvu kama alivyopenda. Okay, what you just saw here was a presentation by our future doctors. Kama mlivyoona majaribio yalikuwa yakifanyika hapo, majaribio ya kikemia, ni kumaanisha kwamba matabibu wetu watarajiwa. And that was just 1% of what we do in our school. Yaani hiyo ni asilimia moja, yani asilimia moja tu ambayo tunafanya kule shuleni. If you want 100%, lakini sasa kama unazitaka asilimia 100 zote, if you want 100%, kama unazitaka asilimia 100 zote, take your child to Bupandagila Secondary School. Mchukue mtoto wako mpeleke Bupandagila shule ya sekondari. Now imagine in just a few minutes we showed you something and you were wowed by it. Fikiria kwa muda mfupi tu tumeonyesha mambo kama hayo. Muda mfupi kweli kweli. Fikiria. Now imagine if you stay in Buseko for 1 day or 1 year. What are you going to become? What are you going to learn? Jaribu kufikiria sasa ukae kule Bupandagila kwa siku hata moja ama kwa mwaka mmoja, ni mambo mangapi hapo ambayo utaenda kuyapata pale? And that was just one sector. We also have our school choir. Pia tuna idara nyingine ambayo ni kwaya yetu ya kanisa. It's just unfortunate that we're on the holidays, so half of the choir is at home. Kiufupi ni kwamba wengi wetu wako nyumbani kwa sababu tuko likizo. But I assure you it's one of the best choirs that. Lakini nawahakikishia kwamba ni kwaya moja bora sana katika Tanzania hii. Unasemaje? Not only do we have a choir, we also have our drama clubs. Na sio kwamba tu tunao kwaya yetu ya kanisa, lakini pia tuna club ya maigizo. And it's just unfortunate that they were not able to come, but I assure you would have enjoyed the play. Trust me. Kwa kifupi tu na kwa bahati mbaya zaidi tulishindwa kuwa nao, lakini mngeweza kufaidi vya kutosha jamani. Now Buseko, we as witnesses, we tell you that Buseko has changed me personally. I don't know about you, Joshua. Kiukweli anasema kwamba shule ya Buseko imembadilisha kwa kiasi kikubwa. Na niuliza mimi mwenyewe imenibadilisha, ninamshukuru Mungu. Thank God. Tunamshukuru Mungu. Now at Buseko, not only is your child nurtured physically, mentally and spiritually. Elimu inayotolewa shuleni Bupandagila ni elimu inayotolewa, elimu ya kimwili, elimu ya kiroho na elimu ya kiakili. And we know that in life, in order to go forward in life, we need God. Na tunavyotambua kwamba uwezo kuendelea mbele pasipo Mungu. Kwa katika maisha yetu tunamhitaji Mungu ili tuweze kuendelea mbele. So they tend to continuously nurture us spiritually. Unfortunately, we don't have our pastor with us here today. Kwa hiyo tunasema kwamba tunafurahi kwa sababu tunafundishwa mambo ya kiroho, tunafundishwa kumjua Mungu kwa ajili ya mafanikio yetu. Na kwa bahati mbaya leo hatakuwa na mchungaji wetu wa shule Pastor Boaz Abayo. But we do have our teachers who are here, for example our choir master. Lakini tunaye mwalimu wetu mpendwa, mwalimu wetu wa kwaya anaitwa Baraka Roke. Naona
kutupungia mkono. We also have our chemistry teachers. Pia tunaye mwalimu wetu wa kikemia. And most importantly, not forgetting our headmaster. Lakini wa muhimu sana tunaye mkuu wetu wa shule. Tunampenda jamani. We wouldn't be speaking English like this if it wasn't for our teachers. Kama mnavyoona tunavyoongea Kiingereza hivi, yani zote hizi tumekopi kutoka kwa walimu wetu. Tumeiga. We just thank God. Tunamshukuru Mungu vya kutosha. So we came here today, we are being used by God. Tumekuja hapa ili tuweze kutumika na Mungu. How are we being used by God? Tunatumiwaje na Mungu? God is using us to offer you an option, a choice of how to bring your children to God. Mungu anatutumia ili tuweze kufanya uchaguzi ulio bora kwa ajili ya kumchukua mtoto wako na kumpeleka katika shule ambayo iko sahihi. And na pia when your child comes back for holidays, trust me, you will see changes in that child. Ninakuhakikishia kwamba utakapompeleka mwanafunzi au mtoto wako katika shule iliyo sahihi, katika kipindi cha likizo utaona mabadiliko na utafurahia mwenyewe. Because the same behaviors that are shown at school and are done at school must also be done at home, because someone is changed internally and also externally. Anasema ya kwamba tabia zinazofanywa katika shule zetu ndizo tabia zinazofanywa hata mwanafunzi anapokuwa likizo. Kwa anapobadilika ndani lazima abadilike na wapi? Na nje. So thank you so much for taking your time and your attention to let us show you our presentation. Tunashukuru ya kwamba mmeweza kukaa makini na kutuangalia na kupoteza muda kwa ajili ya kutusikiliza sisi. And we're eagerly waiting for your children to come to our school. Na kiukweli tunatarajia kwamba wanafunzi tutakuwa nao wengi kwa sababu mtawaleta. So thank you so much and God bless you. Tunawashukuru sana na Mungu azidi kuwabariki. Amina. Amina.